All right, all right, all right. Welcome, beautiful people. That EST reading passage number 15. Let's begin. I'm going to use, let's say, Yusuf's paper. كده هريفيو كل الإجابات أساسا, so no big deal there, right? Let me just. أعتقد برضو في ريبورت للامتحان ده عشان يوريكم إذا كانت كويسين في أعتقد في ريبورت في الامتحان ده عشان يبين لكم كانتوا كويسين في إيه ووحشين في إيه. Right, we're getting purpose with direct comprehension. Yusuf, ده مشكلة عندنا. Let's begin. Question number 1. The main idea of paragraph number 1. Well, احنا قلنا هنعمل ايه with the main idea question. احنا قلنا المين idea بنقرا البداية والنهاية بتاع الباراجراف, هنلاقي المين idea, المين purpose. ده اللي هيفرق معانا في فهم الباراجراف, right? So لو بصيت في الإجابات, إجابة A, well, هنا بيقول لي compare and contrast different classes of rocks. We're not comparing and contrasting أي حاجة. هيبين لها, هيقول مثلا unlike كذا, unlike this, unlike that, on the other hand, no. So ما عندناش كده, right? ما عندناش كده. إجابة B, describe the characteristics of a particular class of rock. I think so, عشان احنا بنتكلم عن the fourth class. That is a particular class of rock, that class معينة. Right? ونفس الحاجة يا أحمد, ما غيرتش, right? Usually paragraph number 1, you're going to find the main idea of the passage with paragraph in paragraph number 1. Right? So بنتكلم عن the fourth class, بنتكلم عن what was it? The features of the crystalline strata, the slates, the schists, which كل دول class معينة. So إجابتي إجابة B, right? إجابتي supportive theory with evidence and examples. Again, ده مش المين idea بتاع paragraph number 1. Paragraph number 1 هدفه أول حاجة يشرح لي a specific class of rock, right? It introduces a theory, but doesn't explain a theory. ولا عايزين نعرف الفرق ما بين الاثنين دولت. وإجابة دي provide background information on a topic. وفين ال background information ده, right? وإذا كان لو وفي background information أعتقد, بس ال background information ده جاي في الديتيلز, ده مش المين idea. Remember, عشان لقيتها في الباراجراف مش معناه ده المين idea. مش عايز الخبط ما بين details والمين idea. الديتيلز دولت بيركزوا لي, بيديني small pieces of, support. ولكن المين idea الفوكس بتاع الباراجراف كلها, right? So make sure you know the difference between the two. خصوصا when you solve main idea. Let's go to the next question. Question number 2. Which of the following is not supported in the passage? يعني واحد فيهم مش موجودة في الباسج. طبعا إجابة A, right? The processes described in the passage create stable surfaces on the earth, right? الباسج ما كلمنيش أي حاجة about stability of the surfaces created by the process. الباسج بس بيكلمني عن إزاي rocks are formed, right? The main focus of the passage is about how rocks are formed, right? ده اللي أنا فهمته. بيكلمني عن how they're changed by heat, steam, and pressure. Okay. إجابة B. The effects of the processes described in the passage can be seen in different types of rocks. وده موجودة عشان كان بيكلمني عن limestones, بيكلمني عن strata وslates وgranites, وإزاي كل البروسيس دولت الheat والpressure بيعمل rocks جديدة, right? It creates new types of rocks. Right. إجابة C, again, there's a general consensus among scientists that rocks change their form and texture from the crust to the core of the earth. أعتقد right? بيقول لي إزاي التكستشر بيتغير من below the earth. الهيوتونيان theory بيشرح أو بيتكلم عن الموضوع ده, right? جاي في paragraph number 1, the Newtonian theory. And answer D, rocks go from solid to liquid state deep below the earth. ده طبعا موجودة برضو. It is formed deep below the earth. مش فاكر فين. I hate these questions عشان الquestions دولت بيجبرنا نقعد ندور, بس جاية في آخر paragraph number 1, I think. جاية في آخر paragraph number 1, right? So I liked answer A. لو عندكم أي أسئلة ابعتوا لي في الchat. Question number 3. According to the passage, what is the difference between the fourth division of rocks and the preceding 3? جت في البداية. If I remember correctly, وده كسؤال evidence برضو, if I remember correctly, right? بيقول لي the fourth is doubtful. وده سؤال evidence, right? So here نكتبها في السريع.
1 until 5, 32 until 35, 59 until 64, 93 until 97. ده كان الافيدنس بتاعتها. So يوسف بيقول لي اجابه C و A. I suppose so, right? عشان نيجي ندور في الافيدنس عندنا ندور على الفرق ما بين الفورث division وال preceding 3. And here, and the like, the origin of which is more doubtful than the other 3 classes, right? The origin is more doubtful. So 1 through 5, answer C, right? The other 3 classes are known, while the 4th class is unknown. Very good job, guys, there. Question number 5, replete. What is the context of the paragraph here in question number 5, right? What is the context of line 27 right here? احنا قلنا context مهم، احنا بنتكلم عن ايه؟ In some cases, dark limestones replete with shells and corals have turned into white statutory marble, right? So عندنا الفاصل والفاصل فيها حاجات كتير, right? It's replete with كذا كذا كذا. So does that mean abundant? والمشكلة مع abundant معناها حاجة موجودة in large quantities. بس هنا ما بيقوليش large quantities, right? احنا بنتكلم عن حاجة that's filled with something, right? بيكلمني الفاصل وجوه الفاصل ده او اللايمستون، انا اسف. بيكلمني عن حجر والحجر ده مليان حاجات كده زي fossils وي. So abundant is too wide scale, right? It's too wide scale, right? It's full. Enriched means improved, and excessive, well, معناها بزيادة. You know, it's a negative word here. So answer B أفضل حاجة عشان بيكلمنا عن الحجر والحجر ده مليان fossils. So remember, when we talk about vocabulary, it's important نفهم the context of the vocabulary. Question number 6. اتفضل، في حد عنده سؤال؟ Based on the passage, why did some scientists disagree about the order of rock formation? So again, أنا هكتب الإيفيدنس في السريع. 65 until 68, 69 until 71, 78 until 82, 91 until 94. So when we're looking for the evidence, عشان طلبة كتير بدوا بالإيفيدنس الأول، احنا بندور على some sort of disagreement, right? وأعتقد الحاجة الوحيدة that it was 69 until 71, I think, gave it B. It would any disagreement. Right here, at that period, it was naturally argued that the foundation must be older than the superstructure, but it was afterwards discovered that the opinion was by no means in every instance a legitimate deduction. This is a disagreement. بيقول لي الopinion ده غلط. That opinion is not a legitimate deduction, right? It was discovered that opinion was not a legitimate deduction. يعني بيقول لي الopinion ده مبنية على logic غلط أو faulty logic. So 69 to 71 is our answer للevidence. So دلوقتي بقى عايزين نشوف, well, what are we talking about في evidence? Evidence بيقول لي إيه هنا, right? So let's summarize. مش إحنا قلنا بنيجي identify evidence. خليني أعمل 69 to 71. Let me highlight it. Right. So let me highlight this area. 69 until 71. Now شايفين ازاي انا بديكوا right here وده يحصل لكم في الامتحان وده بيحصل كتير في الامتحانات, right? Right here 69 until 71, you know, هيقول لك نقف هنا. شايفين ده؟ عامة في الاي اس تي لما يجي يديكوا الافرنس زي ده, طبعا الافرنس ده لوحده مهم, بس كان لما يجي يديك بس جزء من الجملة اجباري نقرا الجملة. اجباري نقرا الجملة كلها عشان نفهم الجملة ده بيقول ايه. So at that period, right? So period ده. So لازم برضو اقرا الانفورميشن قبليها عشان بيكلمني عن that period, right? فاكرين احنا برضو اتكلمنا عن this or that plus a noun وده مرتبطة بالانفورميشن اللي قبليها, right? So aqueous and volcanic rocks were afterwards superimposed and should therefore rank as secondary in the order of time, right? So aqueous rocks and what was the other rocks? Volcanic rocks came second
aqueous rocks and volcanic rocks came second. Okay, ده مهم. So at that period, it was naturally argued that the foundation must be older than the superstructure. Okay, again, what are we talking about? Right, this idea was adopted in the infancy of the science when all the formations whether stratified, So هنا بيقول لي the aqueous and volcanic rocks, that's superstructure. Okay, Mrs. Malik, right? So this is the superstructure. Right, so البحر الروكس بتاع البحر جه بعد الفاونديشن. So دلوقتي برضو اجباري عليا اعمل ايه؟ ادور على ايه هو الفاونديشن. ايه هو الفاونديشن؟ You find it برضو here. Right here. The granites. This is the foundation. So a disagreement جاي فين؟ 69 to 71. والdisagreement جاية من ناحية granite came, I think, first, and aqueous rocks came second. This is the disagreement. وشايفين الevidence بيبدأ من هنا, right? Again, 69 to 71, الevidence بيبدأ من هنا. بس أنا لازم بقى أعمل إيه بقى؟ أقرأ كل ده عشان أستوعب الevidence بيقول لي إيه. EST is very good at this. EST is very good at يديك نص جملة وانت لازم تفهم الكونتكست بتاع النص جمله ديت. مش كفايه اقرا بس النص جمله اقول هلاقي الاجابه هنا. ومين عمل كده؟ This is a very big problem. So this is the disagreement. So I think my answer is A. Many scientists believe that granite, right, were older because they're at the bottom of the Earth's crust. I think the answer was A, right? So, well, granite again. بيقول لي هنا ده disagreement. Granite came first, or granite came first and then aqueous rocks. وبيقول لي حتى هنا الديسكريمنت باينه. لا كوني السؤال بليز بعد اذنك يا احمد. موضوع ما فهمتش ومش عارف ايه ده مش سؤال. And I can't help you there. Right? I can't help you there. You guys know this. In education, oh, أنا فهمتش. No, tell me what didn't you understand. ده حاجة مهمة. Right? عشان استوعب الevidence ده لازم أقرأ basically من هنا لحد هنا. I have to read all of this. So لازم أقرأ في حدود 20 line numbers. Right? وتقولي لي well Mr. سامع ليه لازم نقرأ كل ده؟ وعشان في الevidence عندنا demonstrative adjective that period. صح؟ وده اللي بيورينا disagreement again. عشان كده احنا حددنا من 69 to 71 as evidence بتاعتنا. عشان ده بيورينا في disagreement. بس that period عشان افهم that period لازم اقرا كل ده. Right? This idea, right? Again بيجبرني لازم اقرا information اللي قبليها. When you find this or that إجباري نقرا الانفورميشن beforehand. So عشان افهم الاصفر لازم اقرا الاخضر, right? والاخضر بيقول لي it is not true as formerly supposed that all granites were first formed and therefore primitive, and that aqueous and volcanic rocks were afterwards superimposed. So it is not true. So بعمل summary. Not true. What is not true? Granite جه الاول, aqueous came second. That's the disagreement. عشان كده بنقول إجابة A. Right? Scientists believe that granite were older because they're at the bottom of the Earth's crust. This is incorrect. So حتى من هنا بيقول لي it's not true. والevidence ده هتقول لي well مكتوبة هنا فين في الevidence؟ مكتوبة هنا in that period. That period. وthat period يرجع للجملة اللي قبليها. بس الجملة اللي قبليها برضه بيقول لي this idea. This idea بيرجع للجملة اللي قبليها. You see how it goes. مع demonstrative adjectives. انتوا عندكم مشكلة تلقطوا الadjectives دول. This is what strings sentences together or ideas together. Right? So من بداية line 59 بيقول لنا الديسagreement بتاعتنا in granite جه الأول.
لا انا مش فاهم الكومنت ده يا احمد، ابعت لي بقى، كلمني في الميكروفون لو سمحت عشان نقعد نكتب مستر لي على يعني طول. هو عاوز حاجة بتقول لي يعني ان الكلام ده غلط اللي هو مكتوب في الانسر. هو عايز حاجه عن ايه هو الاختلاف، مش ايه هو الكلام غلط. يعني في الباسج نفسها بيقول ان الكلام اللي في انسر ايه ده غلط. الانسر صح. ايه ده اختلاف، مش غلط، مش شرط غلط. تمام. right. so مش شرط غلط. so هنا بيقول لنا في الباسج it's not true، ده الاختلاف، ده الديسagreement. so it's not true granted جه الاول، الايكويز كانت الاول مثلا، بيقول لي كده، وده disagreement بدور عليها. اجابه ايه بيقول لي ايه؟ many scientists believe that granite along with crystalline or metamorphic strata were older because they were at the bottom of Earth's crust. So اجابه ايه بيقول لي that they are older, right؟ هم جم الاول، ده الاختلاف. They didn't come first, they came وما نعرفش. اه، ما انا قصدي كده عشان بعديها بقى جه كلام وقال لك ان هو اللي تحت ده بيتكسر. ف... فما بيكونش يعني ما بيكونش هو القديم وكده. So it's important نيجي نقرا الافيدنس، خصوصا لو half evidence كده يدينا بس جزء من الجمله، وبلاقي demonstratives hello وبلاقي demonstrative adjectives، لازم اقرا الانفورميشن اللي قبليها، ما ينفعش اقرا كده وخلاص. right. Hard question, by the way. Hard passage. Edifice most nearly meets, right? Line 84, edifice most nearly meets. Here. Even in cities such as Venice and Amsterdam, it cannot be laid down as universally true that the upper parts of each edifice, whether of brick or marble, are more modern than foundations which they rest. What are we talking about? Context. ايه هو اللي بنتكلم عليها؟ Context. What are we talking about? ده أول حاجة بعملها. ممكن حد يقول لي في الشات؟ محدش هيقول لي بقى ولا إيه؟ We're talking about buildings. Hello guys. So I think النت عندي اتقطع. We're still recording. Yeah, we're still recording. So انت سمعت لحد فين؟ ليسي ما ينفعش evidence. Okay. So, hello. I have unstable internet connection. Wow. So 82. عشان بيتكلمنيش عن اختلاف ولا order of formation. Right. احمد بيسألني على إجابة C. ليه إجابة C غلط؟ Right. بيتكلمنيش إجابة C، لازم يكلمني عن order of formation. لازم يقول لي well aqueous rocks جه الأول. وتقول لي well موجودة فين؟ في 69 until 71. نرجع لنفس الحاجة. وانا اقول لك موجوده هنا in that period. ده مرتبطه مع this idea، و this idea مرتبطه مع الفكره اللي قبليها. So be very careful مع demonstrative adjectives. Let's go number 8 again. Number 8 احنا بنتكلم عن ايه؟ في number 84. Right. بنتكلم عن the edifice, right? Or the edifice of the city. So we're talking about buildings. We're talking about buildings. So which one is the best that can work? Structure. عشان a building is a structure. صح؟ A building is a structure. ما ينفعش mass. Right? عشان mass معناها large amount. So ما ينفعش mass. Right? وبارت يعني جزء، وruin يعني حاجة بايظة or decay or destruction. So دولت ما يمشوش مع ال context of the city.
ازاي ruin؟ انا مش فاهم، احكي لي ازاي ruin. Because we're talking about a city. بس that بيقول rotten. Okay. Okay, but انت المشكلة بتاعتك يا رماز. So رماز بتقول لي and it's a really big problem برضه احنا لازم نحاربها اما نيجي نحل الريدنج وده confirmation bias. What does this mean؟ ده الجزء احنا قرأناه صح يا رماز؟ Right. So رماز بتقول لي well it should be ruin عشان في rotten. من امتى بنمشي كلمة هنا معناها الإجابة؟ It's the context يا Mrs. رماز. وازاي نمشي كلمة وكلمة؟ ال words in context. Words in context معناها الجملة كلها بيتكلم عن السيتي، بيتكلم عن البيلدينجز. Right؟ هقراها لك اهو مش مشكلة. Even in cities such as Venice and Amsterdam, it cannot be laid down as universally true that the upper parts of each edifice, whether brick or marble. What's made of brick and marble? The edifice is made of brick and marble. وبيقول لك the edifice ديت بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في cities. So what could it be? Are more modern than the foundations which they rest, for these consist of wood piles which may have rotted and been replaced one after the other without the least injury to the buildings above. No, it's not ruined للأسف. انت عشان بتقولي rotted. If I ask you what are we talking about here, هتقولي لي we're talking about rotten? Is that what you would tell me بجد? Or will you tell me we're talking about a building? عشان احنا قلنا الtopic of focus بتظهر كتير في الباراgraph, right? So all of this is related to what? يعني you're telling me rotten. أيوة, so I don't know why you're telling me ruin. At the end of the day, we're talking about buildings. We're talking about the edifice of the building. يعني okay, so أنا عايش في ruin. من إمتى كلمة ruin building؟ ruin يعني حاجة متدمرة. وهو بيقول لك في الجملة أو في الباراجراف that الحاجات البايظة بيتشال وبيتحط بحاجة جديدة. They're fixed ومن غير تأثير على باقي العمارة. فإزاي كلمة ruin شبه كلمة building؟ This is called confirmation bias. انتوا بتحاولوا تزنقوا الإجابة بأي شكل. يعني ليه لازم أقنعك 10 دقايق عشان تمسكة في الإجابة؟ وده مشكلة انتوا عندكم، انتوا بتمسكوا في الإجابة. واحد يسألني أنا عارف انت I understand تفهمي بس انت لسه ماسكة في الإجابة. You're saying, well, no, it's true. You're trying to explain it. And there's no way كلمة ruin شبه كلمة building. There's no way الcontext هنا برضو is about ruins, right? There's no way possible. حتى بالأصفر we see that. So it's called confirmation bias أو برضو اسمها tunnel vision. مركزين قوي على إجابة واحدة. It makes you blind to other possibilities, right? And the more complex your explanation, the more incorrect you are. تعرفوا كده ولا لا؟ اسمها حاجة razor, Oriscom's razor, Rascom's razor, مش فاكر اسمه ايه, right? So هو بيقول the simplest explanation دايما بيبقى best explanation. So واحد بيسألني حاجة يقعد يكتب لي paragraphs عشان ليه ده الإجابة, أنا أعرفه ده غلط على طول. You see what I'm saying? The more you need to convince yourself, the more incorrect you are. We have to be aware of this. I'm not saying عيب or that makes you dumb or ده بس حاجة بتحصل كتير قوي, especially in testing, right? And when you're able to break a tunnel vision or confirmation bias, you'll do better. إجابة number 9. According to the Newtonian theory in paragraph 1, crystalline texture is formed when? I think heat with pressure. صح? إجابة D. Heat, moisture, and create pressure on masses of sediment.
they're altered by subterranean heat as to assume a new texture. Yeah. So that one's not hard, right? Question number 9, very direct question. And finally, question number 10. The author most likely mentions 46 till 52. Okay, lay. Why was this mentioned? This is a purpose question. It's a purpose, right? لازم أفكر lay, right? Why is this information mentioned here, right? وهنا بيقول لي in accordance with the hypothesis above alluded, I proposed in the first edition of the Principles of Geology the term metamorphic for the altered strata, a term derived from meta, trans, and da. He's telling us a term. كلمة جاية منين؟ صح؟ He's not defining a novel idea. It's not a novel idea. بيقول metamorphic ديت كلمة جاية من كذا. You know, he's not giving us an opinion, right? And he's not disproving a theory. So this was the easiest question. So نقول هنا إجابة A. So this was review for passage 15.